Hello students, welcome to the Crazy Science. আমি তোমাদের biology tutor. I am present here again with the last part of the animal kingdom, and where we'll get to know about the rest of the part, that last part, that is the tetraporous part, amphibians, reptiles, apes and the mammals. এগুলো নিয়ে আজকে আমরা পড়বো, and last এ আমরা জানি আমরা পড়েছি about the pisces or all kind of fishes, different jawless, jawful fishes এর ব্যাপারে আমরা জেনেছি chordates এর মধ্যে, and আজকে আমরা এই ক্লাসেস গুলো নিয়ে, these are the few classes, 4 classes, and it's very important, and every year 2 or 3 questions they come from the chordate part itself, and non-chordates তো obviously that are present. তো এই পার্ট গুলো নিয়ে আজকে আমরা পড়বো, আমরা ডিসকাস করবো, and আমরা জানবো different various facts regarding this. Okay, let's start today's class. All right, so before moving to the starting that, I'm just trying you to recall the previous factors যেগুলো chordates এর মধ্যে already there, সেটা আমি আবার নিয়ে এসে this chart I'm just wanted to recall you the previous factors. So first one is chordates এর মধ্যে আমরা পড়েছিলাম there are some subphylums. One is a subphylum 1, that is Urochordata. Second পড়েছিলাম Cephalochordata. Third পড়েছিলাম vertebrata, right? And vertebrata is quite important, and we fall in this particular vertebrata. All right. So Urochordata and Cephalochordata both together called what? Both together called কি বলে তাকে? একটা cephalo and euro both together called protochordata. They are together called protochordata. Okay? All right. And the vertebrata, they don't have the further division, but the division is there in the vertebrata advanced, where you get to see post-anal tail, pharyngeal gill slits, notochord, vertebral column. These all are the present the vertebrates, and this kind of question may come ki what are the factors or features, salient features of the vertebrata. Just I can call you and I can tell you that yes, you are vertebrate, so you should have certain characteristics in your body. ঠিক আছে, তো সেগুলো ভার্টিব্রাটাতে আরো ফার্দার ক্লাসেস আছে, আরো ফার্দার পার্টস আছে, তো সেগুলো প্রত্যেকটা পার্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট, each and every part, because they are somehow higher than the others যেগুলো আমরা পড়ে এসেছি in the previous part. All right. So the vertebrata divided into further 2 sections. One is Agnatha, another is a Ganostomatata. Okay, Agnatha I told you also, that is a jawless. There is no jaw, means jaw is absent. Jaw is absent here, and jaw is present here. এদের সবকটা jaw থাকে, jaw is present in this part. All right, so this section Agnatha, they have another class, ওদের ক্লাস আছে, ক্লাসটাকে বলা হয় Cyclostomata. So Cyclostomata এদের Agnatha আন্ডারে পড়ে, সবকটা যতগুলো ফিশেস আর দেয়ার, মিন্স স্পাইসেস যেটাগুলো থাকে, ফিশ যতগুলো ফিশ থাকে, প্রত্যেকটা মানে ফিশ আমি এদের বলবো না, কাইন্ড অফ দেখতে অনেকটা ফিশের মতোই থাকে, বাট এক্স্যাক্টলি আই ক্যানট টেল, এক্স্যাক্টলি আমি বলবো গ্যানোস্টোমাটাতে যাদের অ্যাকচুয়ালি জ ইজ দেয়ার and teeth also there somehow, jaw present থাকে, proper jaw, and bones ও present থাকে somehow কিছুর মধ্যে, তো এটা jaw absent থাকে, jaw present থাকে মেথডের মধ্যে, তাদের মধ্যে যে ক্লাসটা পড়ে এটা বলে Cyclostomata, kind of fish like structure. Another is Ganostomata, another তাদের super classes দেখবো, super classes দেখো the Pisces, another is Tetrapora. These are the super classes comes under this. Okay, so super classes are Pisces দেখবো and Tetrapora, and Pisces অ্যাকচুয়ালি পাইসেসকে আমরা বলতে পারি ফিশ, যতগুলো ফিশের ক্যাটাগরি থাকে ওদেরকে আমি অ্যাকচুয়াল ফিশ বলতে পারি, দের পাইসেস আন্ডার যেগুলো থাকে। ওয়ান ইজ এ কন্ড্রিসাইথিস অ্যান্ড ইজ অস্টিসাইথিস। ওকে, কন্ড্রিসাইথিস দেয়ার বডি ইজ এ জাস্ট কার্টিলেজিনিয়াস থাকে ওদের বডিতে, অ্যান্ড তাদের অপারকিউলাম থাকে না, অ্যান্ড দে হ্যাভ অপারকিউলাম, দেয়ার বডি ইজ এ বন থাকে, বোনস দিয়ে ফর্ম থাকে, যেটা আমরা অলরেডি এডিবল বাই দ্য হিউম্যান অলসো। অস্টিওসাইথিস, রুই, কাতলা, মাগুর, kind of all kind of fishes comes under this part, osteocytes. Okay, so few characteristics, যে basic characteristics গুলো already we learned in previous classes. আজকে just I'm trying to recall the previous part, okay, and this is the super class tetrapoda we are going to cover it today, and with this
Animal kingdom chapter will be end, and we'll be starting the next chapter, that is morphology, from the next class onwards. So tetrapod, I'm telling you to, we are going to start that, and we're going to read that. One is the amphibians, second is the reptiles, third is the apes, and the fourth is the mammals. And mammal is the highest one. Okay, mammals have certain kind of body structure, few more advantageous things in the body, যেটাকে mammals কে সবচেয়ে বেশি দুনিয়ার অ্যাডভান্স এনিম্যাল মনে করা হয় more than the other. Okay, so these were the entire thing. আর প্রত্যেকটা সবকটার এক্সাম্পল ইজ রিকোয়ার্ড, সবকটার এক্সাম্পলস রিকোয়ার্ড এখানে, যে কি কি জিনিসগুলো এখানে ইনক্লুডেড। ওকে, so let's move to the, we can start from the tetrapodas. First one, that is amphibia. Amphibia থেকে we're going to start, eventually cover the reptilia, third apes, and the fourth mammals will be covering one by one. So let's move to the next one. তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ আওয়ার এমফিবিয়ানস। তো নামটার মধ্যে তার মিনিংটা আছে এমফিবিয়ান। অ্যাম্ফিবিয়ান মিনস ওয়্যার দ্য বোথ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ প্রেজেন্ট। মিনস ক্যারেক্টারিস্টিক মিনস দে উইল হ্যাভ দ্য টু হ্যাবিটেট থাকবে, একটা থাকবে তাদের ল্যান্ড আর একটা থাকবে তাদের ওয়াটার, টু লিভ অর টু ডু সার্টেন থিংস। তো সেটাকে আমরা এমফিবিয়ানস বলি, যেখানে ডুয়েল হ্যাবিটেট উইল অবজার্ভ, ডুয়েল হ্যাবিটেট। Okay, so let's start. Amphibians can live in the aquatic as well as the terrestrial habitats. So তারা aquatic জলে প্লাস স্থলে দুটোখানে তারা থাকতে পারে। The body is divisible into head and trunk. Head means this is the part of the head. এইটা the head means সামনের জায়গাটা হেডটা, আর trunk means লোয়ার যে পার্টটা থাকে, this is the trunk, upper partটা the trunk, and tail may be present in some, may not. So এটা কিছুতে থাকে, কিছুতে থাকে না। It's present in some and may present in some and may not, or it depends. The amphibian skin is moist, very moist, without scales. তাদের কোনো scales থাকে না, and খুবই moist থাকে, and তাদের eyelids থাকে। The way we also have the eyelids, আমাদের যেরকম lower eyelids, upper eyelids is there, they also have the eyelids, ওদেরও eyelids থাকে, ঠিক আছে? And তাদের ভীষণ ময়েস্ট থাকে, শীতে মার্শিয়াস, basically marsupial, you get to see them very nicely. Okay, and tympanum, it's a very important characteristics or type part of the body, that is called a tympanum. Represents the ear, the কানকে বোঝায়। Alimentary canal, that is we are talking about the food pipe. I'm talking about the food pipe, that is alimentary canal. Urinary reproductive tracts are open into a common chamber called cloaca. So প্রত্যেকটা ফুড পাইপ, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট, সবকটা এখানে যতগুলা ট্র্যাক্ট থাকে, ইন ইচ এন্ড এভরি ট্র্যাক্ট একটা পার্টিকুলার ওপেনিংয়ে আর একটা পার্টিকুলার ওপেনিংয়ে গিয়ে তারা একসাথে কানেক্টেড হয়, অ্যান্ড তারা ওখানে ওপেন হয় বাইরে তারা বের করে দেয় বাজে জিনিসগুলো, the waste materials, the food waste materials or the urine, everything just একটা হোল দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওকে, so they use, their body has only one hole. Okay, তো এটা which opens to the extremist outer wall, this is called the cloaca, and the tympanum যেটা ear থাকে, and tympanum, this is a tympanum is present here, এই tympanumটা দেখতে পাচ্ছ, and this is the mouth, external layers এখানে, this is the upper arm, okay, this is the forearm, these are the fingers, so these are the ankles. তো এখানে চারটে থাকে, means so one pair বলো, two pairs of limbs are present in the body. Okay, all right. So the respiration they do by the gills, lungs and through the skin. তো respiration করার জন্য তাদের অনেকগুলা কিছু থাকে, তারা gills দিয়ে করতে পারে, কিছু gills থাকবে, কিছু lungs থাকবে, and also they can do by the skin also, as the skin is quite moist. So diffusion process can be happen in some. So as I pasted only frogs, but frog is not comes under the amphibians. There are plenty amount of organisms are present in the amphibians, not only frog. So frog is very common to everyone, that's why I pasted here. তাদের হার্ট যেটা থাকে তা তিনটে চেম্বারের থাকে। আমরা ফিশ যেটা পড়েছি পাইসেস, তাদের দুটো চেম্বার পড়েছি। আমরা কন্ড্রিসাইটিসও দুটো চেম্বার পড়েছি, অস্ট্রিসাইটিসও দুটো চেম্বার পড়েছি।
বাট এখানে তাদের যে হার্টটা থাকে এমফিবিয়ানের হার্টটা, দ্যাট ইজ 3 চেম্বার্স। তাদের 3টে চেম্বার থাকে, যেখানের মধ্যে দুটো থাকে অডিকল মিনস এট্রিয়া অ্যান্ড একটা থাকে ভেন্ট্রিকল। ঠিক আছে, তো এটা ওয়ান বাই আমাদের মনে রাখতে হবে, ওয়ান বাই ওয়ান ফিশ, amphibians, reptiles, mammalians, কার কতটা চেম্বার থাকে, how the respiration happens, what are the important features are present in the body. Okay, and these are the cold-blooded animal. এদেরকে আমরা কি বলি, এদেরকে another name is there. This is called the poikilothermic. This is called the poikilothermic animal. যেরকম ভাবে আমরা কন্ডিওসাইক্লিস এন্ড অস্ট্রিসাইক্লিস এ পড়েছি, that is comes under which Ganostromata, right? So Ganostromata we also seen na that particular chondrocyclis and osteocyclis both are the poikilothermic or the cold-blooded animal, means their body temperature gets changed. If the outer temperature of the body is minus 10 degrees centigrade, your body temperature can't be 98 degrees centigrade. Your body temperature can't be 30 degrees centigrade, 34 degrees centigrade, impossible. Your body temperature will be dropped and it will be dropped to minus 10, minus 9, minus 15. It will vary, but ওটা minus চলে যাবে. That is called the poikilothermic animal, means তাদের their body temperature gets changed with the outer environment, with the respect of the outer environmental temperature. But আমাদেরকে বলা হয় homothermic animal, means our body temperature never gets influenced by the outer temperature. আমাদের যেটা থাকার সেটা থাকে, হয়তো 1 to 2 degrees centigrade will be drop rise, it depend করে, বাট এটা কখনো সেটা বেড়ে যায় না। বেড়ে তখন যে when we go through the fever, we down with the fever or other certain physiological diseases, in that type the disease may cause or your body temperature can be increased, or in certain case decreased also, right? But never it dropped to that one. When death occurs, that time you will see that very much less temperature, means no temperature, body becomes very cool. So সেই টাইমটা দেখা কারণ বডিতে কন্টিনিউয়াসলি ফাংশনস হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, তো হিট is required, heat will be produced. Alright, so poikilo means cold-blooded animal, যে সবকটা আমরা দেখবো except the apes, যতগুলো পাখি আছে এই দুনিয়ার সবকটা পাখি, ওদেরকে আমরা apes বলি, আর একটা mammals, যেটাকে আমরা presence of the mammary glands, body hairs, all of this আমরা আসছি, আমি coming to that one, but always remember how many birth chambers are there and what kind of blood, what kind of temperature wala animals they are, cold-blooded ki warm-blooded. Cold-blooded যদি হয়ে থাকে এই টার্মসটার কি বলে, this is called the poikilothermic. Sexes are separate, means male and female both are different, here বলার কিছু নেই কারণ they are advanced. Fertilization is external, বাইরে হচ্ছে, বডির বাইরে is happening. Oviporous means they hatch the eggs, the offspring hatch the eggs, means the offspring, not the babies, their babies hatch the eggs and they come out to the exterior. তো সেটা হয়, তারা they don't carry the babies in their womb, they just ওই hatch একটার মধ্যে বেবিসটা বেরিয়ে আছে। ওকে, অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ ইনডিরেক্টলি, মিনস লার্ভাল স্টেজ থেকে, মিনস যে তাদের যে স্ট্রাকচারটা হয় বা ফর্মেশন হয় লার্ভাল স্টেজ থেকে অ্যাডাল্ট স্টেজে যায়। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড দ্য ইনডিরেক্ট। অ্যান্ড আমরা কি থাকে অ্যাডভান্স, যারা আমাদের ম্যামলস আই সেড না, ম্যামলস অ্যাডভান্সড এনিম্যাল, মিনস ডিরেক্টলি আমরা মাদার সুপ থেকে আমরা বেরোই। অলরাইট, এক্সাম্পলস আর বুফো, যেটাকে আমরা টুট বলি, রানা যেটাকে আমরা ফ্রগ বলি, হাইলা যেটাকে আমরা ট্রি ফ্রগ বলি, গাছের মধ্যে লাভ দিয়ে দে জাস্ট ক্লাইম্ব অ্যারাউন্ড দ্য ট্রি। সো দিস ইজ হোয়াট। নেক্সট ইজ salamandra, that is salamander. Ichthyophiles, this is called limbless amphibians. তো এই জিনিসগুলো comes under particular examples, so these are the examples come from the amphibia. So these were the first class, তাই তো ফার্স্ট ক্লাস আমরা দেখলাম অ্যাডভান্স এনিমেলের মধ্যে, where we got to see the dual habitat. We also got to know about they have a 2-part body, trunk, tympanum,
And poikilothermic animal sexes are different, development is indirect, their sexes are different, male and female bodies part are different. And cloaca is there, means সবকিছু বেরোনোর জন্য, means urinary reproduction করার জন্য, ইউরিন বের করার জন্য, ফুড পাইপ, এভরিথিং সবকিছু সবকটা একটা হোল দিয়ে তাদের বডিতে, পার্টিকুলার একটা হোল দিয়ে তাদের প্রত্যেকটা জিনিস ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস গুলো, এন্ড ইফ ইউ দে ওয়ান্ট টু রিপ্রোডাকশন, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন তারা করছেও, তো একটা হোল দিয়ে তাদের হচ্ছে সবকিছু, দেয়ার ইজ নো সেপারেট ওয়ান্স। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ক্লাস, দ্যাট ইজ reptiles. After amphibians, that is reptiles. So these all are the comes under the reptiles. Okay, this is our second class. Okay, reptiles. This class refers to the creeping or crawling mode of the locomotion. So tara basically creeping kore kore hamaguri diye diye, just with the help of their digits, if they have the fingers palm থাকে, with the help crawling করে তারা যায়, ওঠে কোন একটা পার্টিকুলার জায়গায় যায় বা গাছের উপরে ওঠে, or they just কি করে ক্রয়লিং করে। ওকে, or ক্রয়লিং করে করে যায়, means जैसे कि स्नेक वगैरह other things, they just they don't have the digits, they don't have the palm, হাত পা থাকে না, ওদের লিম্বস তাদের নেই, তো in that case they use the মানে তাদের চেস্ট যেটা থাকে, চেস্ট বুক যেটা থাকে, ওদেরকে এটা ইউজ করে just to locomotion, for the purpose of the locomotion. They mostly the terrestrial animal, they don't have a dual characteristic, থাকলেও সেটা very less animals এর মধ্যে dual characteristic, very less, but maximum they are the maximum. Most of the animals of this class, they are the terrestrial, and body is covered by the dry and cornified skin. Epidermal scales and scutes are present. Epidermis tongue jani means talking about the outer surface of the particular animal, যেটা তাদের বডির বাইরে থাকে, আউটার সারফেসটাকে আমরা বলি এপিডার্মিস। ওকে, অ্যান্ড দে ডু নট হ্যাভ দ্য এক্সটার্নাল ইয়ার ওপেনিং, তাদের সেটা থাকে না। দ্য টিম্পেনাম রিপ্রেজেন্টস তাদের, দে অলসো হ্যাভ দ্য টিম্পেনাম, বাট দে ডোন্ট এক্সটার্নাল ইয়ার ওপেনিং, কোনো বাইরের দিক থেকে আমাদের যেমন বাইরের দিক থেকে কাইন্ডলি ওপেনিং আছে, ওপেনিং থাকে আমাদের, বাট ওদের সেটা থাকে না। দে হ্যাভ এ টিম্পেনাম সেম, and limbs when present they are two pair. So the limbs also there, so there is a two pair. This is a one pair limbs and this is another two pair limbs. Okay, the four total limbs, four. Heart is usually three chamber, তিনটে chamber থাকে তাদের, and but fourth chamber you'll find in the crocodiles. চারটে chamber থাকবে আমাদের মতো crocodiles এর মধ্যে, and crocodiles somehow they also the কাইন্ড অফ ডুয়েল জায়গাতে তারা থাকতে পারে। কিছু তুমি ক্রোকোডাইলস দেবে টেরেস্ট্রিয়ালে, আবার তাদের যখন ভালো লাগবে না বা তাদের সুবিধার জন্য দে উইল বি ফর দ্য প্রেইং অর প্রেডিশন, দে উইল বি মুভ টু দ্য ওয়াটার অ্যাজ ওয়েল। সো তুমি দুটো জায়গাতে ক্রোকোডাইলস একটু অ্যাডভান্স থাকে রেপটাইলস এর গ্রুপের মধ্যে, অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দ্য ফোর চেম্বার্স অফ হার্ট। অলরাইট, reptiles are poikilothermic, যেটা আমি বললাম, কোল্ড ব্লাডেড এনিমালস, দে উইল বি, তাদের কোল্ড ব্লাডেড থাকে, একদম ঠান্ডা তাদের ব্লাডটা থাকে, and বাইরের টেম্পারেচারের সাথে it will be never matched, never ever. Snakes, lizard, these are the examples. Snakes are very common. Lizards, basically আমরা আমাদের ঘরেই থাকে, আমি দেখতে পাই lizards গুলা, and কিছু lizards থাকে that is quite jungly type of lizards, তুমি যদি ফরেস্টে দেখতে পারবে lizards वगैरह, and kind of দেখতে পাচ্ছ this kind of lizards, যে jungly type of lizards থাকে ওরা, and তাদের eyes, তাদের coloration of the mouth একটু সার্টেন ডিফারেন্ট থাকে দেন না, তোরা ওখানে জয়েন্টও থাকে, তাদের বডি স্ট্রাকচার একটা জয়েন্টও থাকে কম্পেয়ার টু দ্য আদার হোম রিলেটেড লিজার্ডস থেকে। অলরাইট, অ্যান্ড দেয়ার স্কেলস as skin cast, sexes are separate, here male and female both are different. Fertilization is internal here, তাদের fertilization ভেতরে হয়, যেটা আমরা ফ্রগে কি দেখেছি, amphibians will get to see the frog, that was external, and here the one is internal. They are oviparous and development is direct, means ovi means they also hatch the eggs. Eggs থেকে eggs যেটা থাকে hatch eggs থেকে এটা বেরিয়ে যায়, babies will be come out. Development is direct, here indirect means ultimately whatever you get that will be adult. No larval stage. Okay, there is no larval stage. If larval stage is there, that means particular development is direct and it will take a little time.
to grow or to become the adult. Okay, the examples are turtle, tortoise, chameleon, তো ট্রি লিজার্ড, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম ট্রি লিজার্ড বা জঙ্গলি টাইপের লিজার্ড থাকে ওরা, তো স্ট্রাকচারটা একটু ডিফারেন্ট থাকে, কাইন্ড অফ এরকম দেখতে লাগে। তো ওটা আবার ঘরের লিজার্ড থেকে দে হ্যাভ এ লিটল বহুত ज़्यादा ডিফারেন্সেস থাকে, দে মরফোলজিক্যালি এন্ড দেয়ার ওয়ে অফ প্রেইং ডিফারেন্ট থাকে ওদের, ঠিক আছে। তারপরে ক্যালোটেস, গার্ডেন লিজার্ড, ডাইলাস, ক্রোকোডাইল, তো দিজ আর দ্য ফিউ এক্সাম্পলস। দুটো তিনটে আমাদের জেনে রাখতে হবে ফর আ betterment of the knowledge that we can share, we can go through more and more. Okay, so we have to go through these points more and more. And এখানে আমি যদি বলি, এখানে ज़्यादा কিছু নেই, এরকম তিনটে চেম্বার, টিম্প্যানামি ইজ দেয়ার, বডি পার্ট দেখতে পাচ্ছ এখানে, ওম লিজার্ড, this is a worm lizard, পোকার মতো একটা lizard, but they have a little bit snake type of structure, and this is a definitely slow worm, তো এটা সাপের মতোই থাকে। তো snakes এরও বহুত ज़्यादा variant থাকে, not only snakes comes under this lizard, I mean reptiles group, বহুত ज़्यादा থাকে, অনেক কিছু lizards এর ফ্যামিলিতে ज़्यादा থাকে, and crocodiles is also there, snakes वगैरह থাকে, তো these are the different types of. All right, moving to the next one, that is our apes. Okay, so this is our apes. তো apes এ আমরা যাব, that is পাখি। যত ধরনের পাখি থাকে, every পাখি comes under this class, this is called the apes. Okay, যত ধরনের পাখি থাকে, I just pasted one pigeon, একটা ফটো শেয়ার করলাম বা একটা পিকচার পেস্ট করলাম, but other than pigeon, lot of pakshis are comes under this. The characteristic features of apes, that is birds, are presence of feathers, and most of them can fly except flightless bird, that is ostrich. तो ostrich हमारे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा, the largest egg cell in this world, that is ostrich egg, right? The এই দুনিয়াতে যদি কেউ থাকে, তো সবচেয়ে ज़्यादा কোন particular cell is the largest cell in this world, that is ostrich egg cell. And ostrich ছাড়া প্রত্যেকটা birds, they have a feather, তাদের এখানে পাখা থাকে, তো this is how they can more and more feathers থাকে, and they can climb, they can fly, they can fly, তারা অনেকটা ফ্লাই করতে পারে, দূর অবধি ফ্লাই করতে পারে। They possesses beak is there, so they possesses the beak. So here automatically কি পড়ছে আমরা, তাদের কি থাকে, they also possess a beak. Forelimbs are modified into 2 limbs. So basically beak is, I'm talking about this one, this beak, এই beak-এর কথা আমি বলছি, ঠিক আছে, এই ঠোঁটটার কথা বলছি। This they have a long beak, somehow কিছুতে medium beak থাকবে, কিছু আরো long beak থাকবে, it differs. So they have a beak presence থাকে, and 4 limbs যেটা থাকে, মানে 4 limbs যেগুলো ছিল সামনের দিকে যে লিম্বগুলো, এগুলো wings এ কনভার্ট হয়ে গেছে, and hind limbs they are just still they are there. Digits are there, means fingers কে digits বলা হয়, and this is what is present to support their body. Okay, and hind limbs generally have scales and modified for walking, swimming, collapsing in the tree branches. So 4 limbs যে সামনের দিকে যে legs গুলো ছিল বা limbs গুলো ছিল, I cannot say legs, I would say the limbs. But প্রত্যেকটা এখানে still we are seeing the limbs from the amphibians থেকে একদম animal অবধি limbs will be present. Somehow কিছুতে দুটো থাকবে, যে চারটে থাকবে, এটা ডিফার করে, but here they also had a limbs, 4 limbs, but somehow with the time of evolution এর সাথে সাথে they are the 4 limbs এর সামনের limbs গুলো they converted into the wings. Okay, and this one is just there for climbing, walking, other purposes. All right, skin is dry without glands except the oil glands at the base of the tail. Okay, so their skin basically dry থাকে, and without glands except the oil glands. Oil glands কে আমরা কি বলি, sebaceous glands বলি, and at the base of the tail, tail এর নিচে জায়গাটা, এই জায়গাটাতে কোনো basically oil glands পাকে, you don't get to see them. Endoskeleton means ভেতরে যে skeleton পার্টটা থাকে is fully ossified, means bony, and the long bones are hollow with the air cavities, that is pneumatic, and air cavity is there, that's why they can
climb, they can fly, not climb, they can fly for a longer period of time. After that, they just take a little rest, then they again start flying. So সেই জিনিসটা, সেই characteristics is there because they have long bones, and also their body is there to hollow air cavities is present. So somehow few supportings are getting few supporting, that's why they look like এই জন্য জিনিসগুলো তারা এরকম ভাবে তাদের বডি স্ট্রাকচার থাকে, স্ট্রাকচারটা থাকে। Digestive tract of the birds has additional chambers, that is a crop and gizzard. ওকে, দুটো চেম্বারস থাকে, একটা থাকে ক্রপ, একটা থাকে গিজার্ড, যেখানে খাবারগুলো ফিউ টাইমস এর জন্য স্টোর হয়ে থাকে। অলরাইট, দ্য হার্ট ইজ কমপ্লিটলি 4 চেম্বার, আই স্টেড আর্লিয়ার অলসো। এপস এন্ড ম্যামলস এর 4টে চেম্বার দেখবো। দে আর দ্য ওয়ার্ম ব্লাডেড এনিম্যাল, দিস ইজ কল্ড দ্য হোমোথার্মাস অর হোমোথার্মিক এনিম্যালস। তাদের কি থাকে, দেয়ার বডি টেম্পারেচার নেভার গেটস ইনফ্লুয়েন্সড উইথ দ্য আউটার টেম্পারেচার, লাইক জাস্ট লাইক আস। Respiration by lungs, they don't use gills and other things, just only or skin, anything, they just go through the lungs, that's it. Air sacs connected to the lungs, supplemented respiration, air sacs যেগুলো alveoli থাকে, তো lungs এর সাথে কানেক্টেড থাকে, air sacs গুলো থাকে দেখুন alveoli বলি। Okay, the sexes are separate here, means somehow male and female both are different, and bodies are different. Fertilization is internal here, and they are oviparous, means তাদের যে একটা থাকে না, এই থেকে বেবিটা হ্যাচ হয়। And development is direct, means somehow adult is directly forming, no larval stage, ঠিক আছে। An example is corvus, that is crow, কাককে আমি লিখেছি crow যেটা দিয়েছি, and other you can parrot, pigeon, a lot of all kind of Pakshi or the birds are coming in this particular class. You can understand that they all are having this kind of salient features in their body. Air cavities, pneumatic, we say, bony structure, long bones are present to support that kind of feature, or to support their flying nature. So এই জিনিসগুলো থাকে তাদের বডিতে, this is how they completely the advanced animal, and more advanced than the amphibians, reptiles. Okay, move to the mammalians, the most important part, and যেখানে আমরা belong করি, mammalians, and mammalians in the last class, and after that the entire chapter will be end. There are the found in the variety of habitats. Mammals doesn't have any kind of মানে স্পেসিফিক পজিশন তুমি দেখতে পারবে, দে হ্যাভ এ মাল্টিপল জায়গাতে তারা ছড়িয়ে থাকে। পোলার আইস, ক্যাম্পস, ডেজার্ট, মাউন্টেন্স, ফরেস্ট, গ্রাসল্যান্ডস অ্যান্ড ডার্ক কেভস। তো এই জায়গাতে বলতে কি থাকে, ম্যামলস উইল গেট, দিস আর দ্য হ্যাবিটেটস অ্যান্ড দে আর দ্য ভেরিয়েন্ট, there is no specific. The most unique mammals characteristics is the presence of milk producing. The most mammals আমরা বলি কেন, just mammary glands থাকে, means they have a breast, okay, they have a breast, that breast is used to feed the baby কে কি ফিড করায়, the milk, okay, for that reason the breast is there, the mammary glands is there, and somehow in the males the breast or the mammary glands is not developed, in the female it is developed to feed the babies. There are the two pairs of limbs থাকে, same যতগুলো দেখেছি আমাদেরও থাকে দুটো, adapting for the walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying. Mammals are unique in possessing the hairs. The body hairs we are having, this is the another unique characteristics of the body. And চারটে limbs থাকে, কারো চারোটা ইউজ করে ওয়াকিং এ, ক্লাইম্বিং এ, কারো দুটো ইউজ করে, জেসে কি হাম, ঠিক আছে। External ears or pinna is there, that is external ear, the outer layer is called, the outer part যেটা থাকে ears এ, this is called the pinna is present, okay, this is called the pinna, and different types of teeth are present in the jaw. আমাদের jawতে different types of teeth থাকে, আমাদের teeth থাকে, sorry, it's a teeth, and that is a incisor, canine, premolar, molar, we know the teeth formulas, so they also present, but it differ. Okay, heart is 4th chamber here, and they are homothermous, same like us, means warm-blooded animal. Short a warm-blooded animal. Our body temperature never gets changed. Respiration, there is only one organ, that is the lungs is there. Sexes definitely has to be separate. Fertilization অবশ্যই এটা ভেতরে হবে, internal body, internal reproductive parts internally থাকে, internally হবে, and they are viviparous.
Okay, viviparous means the mother just carry the particular organism in their womb for a certain period of time. In the animals, I mean in the humans, আমরা 9 month নেই, 8 থেকে 9 month নিয়ে যায়, maximum 9 month, and other animals it varies. Exception development is indirect. So in few exceptions, কিছু exceptions আছে, we'll got to know one exceptions is mentioned in the NCERT. আমরা সেটা জানবো, সেটাই আজ MCQ তে। And development is directly means directly adult will be formed, no larval stage is there. An example is oviparous, যেটা oviparous একটাই থাকে। একটা exceptions আমরা দেবো, rest of the things are viviparous, means they just carry the babies for the longer period of time and then they give the birth. And এখানে mammals এর মধ্যে একটা exception NCERT বলেছে oviparous, that is ornithorhynchus, that is platypus. Okay, the platypus, they have talked about the platypus. The ornithorhynchus, এই কথাটা, এই platypus এর কথা they have talked. This is only the oviparous, where the egg থেকে the babies or the offspring, যে বেবিটা ফর্ম হবে, যে জিনিসটা ফর্ম হবে না, new life, that new life will be hatched from the egg. That's it. And viviparous macropus, that is kangaroo, pteropus, flying fox, pteropus, flying fox, humans, lot of things, যা যা থাকে, এলিফ্যান্ট বাগেরা যা যা আছে সবকটা যাদের mammary glands ফিট করে বেবিস, যাদের বেবি poses করে in their body, they all are counted under the mammals. And you can see that I have given all kind of diagram is present, zebra থেকে শুরু করে every kind of things I tried to just put. Okay, so this is all about the mammals, and this was the 4th class and the most advanced class in the animal kingdom. And with this, I'm just wrapping up today's class. I hope I have able to clear all kind of doubts. Stay tuned till then. Keep studying and stay tuned with the Crazy Science. Thank you.